What we want, before you have to go back in the house, we pray this, okay? بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم مدینی بہنیں، اللہ جل جلالہ منوالہ نے اس دنیا کو فانی بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اولاد آدم کے لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے گزرگاہ بنایا ہے. This brothers and elders, Allah subhanahu wa ta'ala has made this world place of temporary place. And for the people of Adam alayhi salam, this place is like a traveler, where the person just comes in this world as a traveler, and after he's finishes traveling, he has to leave his place. So this place for a people of Adam alayhi salam is the place of traveling. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فانی نہیں بنایا ہے. دنیا تو فنا ہو جائے گی، انسان فنا ہونے والا نہیں ہے. انسان کا جسم فنا ہو جائے گا، جسم جو ہے وہ دنیا میں بنا ہے، خاک میں ملا ہے، خاک میں مل جائے گا. روح آفاق سے آئی ہے، آفاق میں چلی جائے گی. تو کامیابی ناکامی کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے. As Allah subhanahu wa ta'ala has made this world as a temporary place, but this human being that Allah has created is not temporary. He will remain forever and ever. So likewise, this person that has two parts in the body, one is the soul, one is the physical body itself. So when a person leaves this world, he will become, there will be no body, but the body will not remain any longer. It will become a dust. But that soul there will remain ever. So the person's success and failure will depend on the soul or the way the life that he has spent in this world. So this person will remain for and ever, and this person will never die. انسانیت کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جسم کو اصل سمجھ لیا ہے، اس لیے جسم کی راحت کی اور جسم کی ضرورت کی چیزوں کو کامیابی سمجھا ہے. اسی کے پیچھے ساری دنیا کی انسانیت بھاگ رہی ہے. ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں اسی پہ لگ رہی ہیں، سارے ریسرچ اسی پر ہو رہے ہیں کہ جسمانی ضرورتیں کیسے پوری ہو جائے، اس کو راحت کیسے مل جائے. حالانکہ جسم اصل نہیں ہے. جسم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عارضی طور پر اس روح کے امتحان کے لیے جسم میں ڈالا ہے کہ اس کے اندر ڈال کر آنکھیں کیسی دیکھتی ہے، زبان کیا بولتی ہے، کان کیا سنتا ہے، ہاتھ پیر کیسے استعمال کرتا ہے. یہ سارا بطور امتحان کے اللہ نے جسم دیا ہے. کامیابی ناکامی کا تعلق روح کے ساتھ ہے. So today the first people are living this their life in deception, and they've understood that the purpose of their life is to nourish their body. That means that they're making the effort that how they can get the best of the life in this world. So therefore they're making the effort on the material things whereby they can get the success and they get all the necessity items, all the necessary material things which can benefit them in terms of material. So but they have now become, they have no concern about the life of the hereafter, whereby they can, even though the Allah subhanahu wa ta'ala has connected the success and the failure with the soul. So that, what is that? That is that when the person is given this body, so there's a test for him, that how the eyes will see, what the ears will hear, what the mind will think of, how the hands going to work, how the feet going to work, all these things. They have to be in obedience to the Allah subhanahu wa ta'ala. So the success and the failure of the human being is connected with the soul of the person. That how the soul can be to become the obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. کیوں کہ خوشی، غم، راحت، آرام، کامیابی، ناکامی، درد، غم، یہ سارا محسوس اندر کی روح کرتی ہے. جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جسم سے روح نکل گئی. کسی کو پین آپ چباؤ گے تو اس کو درد محسوس نہیں ہوگا، کسی کو تعریف کرو گا خوشی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو گالی دو گے تو اس کو کوئی برا محسوس نہیں ہوگا. کیوں کہ فیلنگس، احساسات جو ہے وہ روح کرتی ہے. اس
इसलिए कामयाबी का ताल्लुक रूह के साथ है, जिस्म के साथ नहीं है। दुनिया की इंसानियत ने सबसे बड़ा धोखा ये खाया है कि जिस्म को असल समझकर सारी दुनिया इसी की राहत के पीछे भाग रही है, और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें जिस्मानी ज़रूरत को कम से कम दर्जे में पूरा कर कर सारी तवज्जो जिस्म से निकलने वाले अमाल, जिस अमाल को अल्लाह की इताअत नबी के तरीके पे वो रूह की ताकत से होता है। रूह जितनी ताकतवर होगी, इतनी इताअत खुदाबंदी और नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलना आसान होगा। तो उसके ऊपर कामयाबी नाकामी का दारोमदार है। इसलिए इंसानियत ने मेहनत रूह पे करना छोड़ दिया और सारी तवज्जो सारी फिक्रें जिस्मानी ज़रूरत और उसकी राहत के हासिल करने में हो रही है। As long as the person has the soul in the body, they will feel happiness, they will feel sadness. If there's a pain in the body, they will feel that. So all connected with the soul of the person in the body. As long as there's no soul is being departed from the body, then that body is a mere a body, just like a structure. So if you pinch that body, that body, they will not feel any pain, they will not feel any happiness, they will not feel any sadness because the soul has been departed. So this is a mere structure, whereas the success of the person of this here world and the after is depends on the soul. So Nabi Akram Sallallahu through that his the effort, he actually made to realize this human being that the person has to make the effort on their soul. The stronger the soul will be, the stronger the person amal will be. He'll be connected to Allah Subhanahu wa Taala. He will be able to discharge the commandments of Allah Subhanahu wa Taala on the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So today, so Nabi Sallallahu he had made us the he made us the he made the gave the message that you have one has to spend the less effort on nourishing their body, but they have to make the effort to actually nourish their soul. That how their soul becomes so strong, so that they can put the person to obedience of Allah Subhanahu wa Taala and to fulfill those commandments of Allah Subhanahu wa Taala on the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. इंसानी ज़रूरत जो है, खाना है, लिबास है, मकान है, शादी है, सवारी है, ये पांच ज़रूरतें इंसान की बतलाई हैं। ये पांचों ज़रूरतें पूरा करने में ये जो है इंसान को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत आसान तरीके से सारी ज़रूरतें पूरी करके दिखलाई। हालांकि आप नादार और फ़कीर नहीं थे, अल्लाह ताला ने आपको ये पेशकश की थी कि आप चाहे तो मक्का के पहाड़ों को सोने के बना दिया जाए, आपके साथ चले फिरे, आप ऐसे लिबास पहन सकते थे, ऐसे खाने खा सकते थे, ऐसे महलात तामीर करा सकते थे कि आज तक लोग उसकी विजिट के लिए जाते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को इतनी नीचे दर्जे में पूरा कर कर दुनिया के बसने वाले इंसानों को एक रास्ता बतलाया कि ज़रूरत ज़िंदगी आसानी के साथ पूरी हो सकती है। सारी तवज्जुहात और सारी फ़िक्र और सारा वक्त जो है अपनी रूह को संवारने में, अल्लाह की इताअत उसके पाबंद बनाने में, उसकी रूह के तरीके वाली इसके बनाने में इस पे मेहनत की जाए, ताकि आदमी दुनिया में इसके ज़रिए से खुद भी कामयाब हो जाए और लोगों की कामयाबी का सबब बने, लोगों की राहत पहुंचाने का सबब बने और इसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। There are five aspects of life which are important. For example, there's a transport, there's a nikah, there's a housing, all these things. So Nabi Sallallahu that he fulfilled all these five necessities in the best simple manner that he could to teach the mankind that this can be done in the simplest way if the person wants to. Even though Nabi Sallallahu was offered that Allah Subhanahu offered him that was going to make him a king, give him so much wealth, but he did not accept that because he wanted this to leave for the people to come to give example that the person, the one who will live his life in the simplest manner, then he can even in that simplicity he can fulfill all his necessities. But on the other hand, he emphasized or he made the effort on the soul that how this soul can become the strongest as much as possible so that which can entice a person or make him the stand on the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala on the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we have to make the effort on our soul that how the soul can become strongest in the best manner so that and leave those necessities of this life in the simplest manner so that which can be still can be fulfilled. So this was the teaching of Nabi sallallahu that he showed to his ummah that how this that even in the first living in this world
we can live in the simplest manner to fulfill the or fulfill the rights of our body. But whereas for the soul, we have to make the effort in the strongest manner, which can give us success in this world and the hereafter. चाहे जितनी दुनिया में आदमी मेहनत कर ले, चाहे जितनी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन मुकद्दर के हालात तय हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को मुख्तलिफ हाल से गुजारते हैं। माल की बुनियाद पर, दौलत के बुनियाद पर हालत नहीं बनते। हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, गम भी आएगा, चाहे जितना माल वाला हो। हाँ, मुल्क का बादशाह बन जाए तो उसकी ज़िंदगी में भी गम आएगा। सेहत भी देंगे, बीमारी भी देंगे, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, क़ुव्वत भी आएगी, कमज़ोरी भी आएगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, बाज़ मरतबा ज़िल्लत भी उठानी पड़ेगी। तो मुख्तलिफ हाल से इंसान के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुजारते हैं। इसका हाल से गुजरना का निस्बत जो है वो इसके इसलिए कि दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है, कि हर हाल के अल्लाह के हुक्म है, नबी के तरीके हैं। वो इंसान का इम्तिहान है कि क्या हाल तुम पर आया, उस पर तुमने क्या अमल किया। तंदुरुस्ती भी देंगे, बीमार भी करेंगे। ये नहीं कि माल वाला है, ज़्यादा पैसे कमा लिया तो बीमार नहीं होगा, ज़्यादा पैसे कमा लिया तो जलील नहीं होगा, ज़्यादा पैसे कमा लिया तो कभी ज़रीफ नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा पैसे हासिल कर लिए तो कभी बेइज्जत नहीं होगा। बल्कि हर हाल से अल्लाह ताला हर हाल में गुजारेंगे। और गुजरने के बाद अगर इसने इताअत खुदाबंदी वाली ज़िंदगी बसर की है, तो फिर आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी, कभी मौत नहीं। So Allah subhanahu wa ta'ala will make this human being, put him in all the trials and test, because Allah has made this world the place of examination. So the person will be poor, the person will be rich. He will be young, he'll be also be old. He becomes sick, also be a healthy person, and he also be a very wealthy person as well. But it does not mean that person being a healthy, they will have no problems or issues, or he will be a successful person. On the other hand, if the person is a poor, does not necessarily mean that the person will be also be happy or will be sad, but this is a place of examination. So Allah Ta'ala will put this on this every human being through this examination. But this examination is to test the people that how this person can make the effort for the hereafter, because the life of the hereafter is forever and ever. So all these things that has given this through this all the tests, they are actually to prepare for the life of the hereafter, because the real life is of the hereafter. So the person, if he makes the effort, then he will have no worry and concern of the life of the hereafter. The person will be successful ever and ever. Whereas in this world, the people go through different type of tests and trials and all that, but in the hereafter, the person will be successful. And these tests and trials in this world, they are examination for to test the person whether they are going to be steadfast on the command of Allah subhanahu wa ta'ala and following the command of Allah subhanahu wa ta'ala on the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So this is the test Allah has put for this human being. So once the person will pass under, whether in the happy condition or favorable condition or unfavorable conditions, if they pass the test of Allah subhanahu wa ta'ala, then that he is the most wisest and the most pleased to Allah subhanahu wa ta'ala, and he'll be the successful person on the day of judgment. इसलिए यहाँ दुनिया तो ज़िंदगी बसर हो जाएगी, एक वक्त खा के भी ज़िंदगी बसर हो जाएगी, लग्जरियस महल में ज़िंदगी बसर हो जाएगी, सीधे साधे मकान में ज़िंदगी बसर हो जाएगी। मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, फिर वहाँ मौत नहीं है। वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, कभी मौत नहीं है। अगर यहाँ अपने आप को बनाकर आदमी गया है तो हमेशा की खुशी है, फिर वहाँ कभी गम नहीं है। हमेशा की सेहत है, कभी बीमारी नहीं है। हमेशा की इज्जत है, कभी ज़िल्लत नहीं है। हमेशा की जवानी है, कभी बुढ़ापा नहीं है। तो मोहतरमा दीदी बहनें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात की दावत दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये ज़ाब्ता हमें समझाया है कि दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी को अगर आपने आखिरत की तैयारी में गुजार दिया तो फिर वो एंडलेस लाइफ जो मिलने वाली है उसमें तो मैं कभी मौत नहीं है। उस ज़िंदगी में हमेशा की खुशी होगी, कभी गम नहीं होगा। हमेशा की इज्जत होगी, कभी ज़िल्लत नहीं होगी। हमेशा की राहत होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमेशा की जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं होगा। हमेशा की सेहत होगी, कभी बीमारी नहीं होगी। दुनिया सारी कमाने वाले और पूरी दुनिया की बादशाह हासिल करने वालों को ये चीज़ दुनिया में मैसर नहीं हुई। किसी नबी को, वली को, किसी किंग बादशाह को, किसी को ये चीज़ मैसर यहाँ दुनिया में वो नेमत अल्लाह ताला देख देने वाला है
जो नेमतें किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, किसी के दिलो दिमाग पर उसका गुमान भी नहीं गुजरा, उन नेमतों को हासिल करने के लिए दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में अपने आप को खुदा के हुक्मों के पाबंद बनाना है। So in this world, the person remains hungry, even if he only gets a food only one time per day. That's only temporary part of it, because one day they will have to leave this world, and once they leave this world, the person leaves this world, but the real life will start after his departure from this world. That because in the life from the after there will be no death, so the person remain forever and ever. So in the hereafter, the person, when he is in the successful person, he will have no problems at all. The person will become a in the hereafter, he will remain young. There will be no old age. He will remain happy. There will be no sadness. He will remain happy. There will be remain healthy. There will be no sickness. So all these things that Allah Taala will give this person. So this is only become achievable when the person lives a life in this world according to the order of Allah, the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and follow those commandments. So we have to make that effort so that, and Allah Ta'ala give these people, the people of the successful, the successful people, that life in the hereafter, which even the king of the kings in this world or the most wealthy person have not even thought of it. You know, there's those bounties Allah will give. No eye has seen, no ear has heard, no the brain has even thought of it, and no heart have even felt of it. So these are the things that Allah Ta'ala will give, and that remind that life will be forever and ever, and everything will be at the command of the person. Whatever they want, they will get in the hereafter. But that has to go through from this world with that success and fulfill the command for Allah Ta'ala on the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. मोहतरमा दीनी बहनें, अगर चूक हो गई और दुनिया के इंसानों की देखा देखी ज़िंदगी बसर करने में हम अपनी आखरत को भूल गए, अल्लाह के हुक्म छोड़े, नबी के तरीके छोड़े, चंद दिन की ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें पेश आएगी जो इताअत खुदाबंदी करने वालों को पेश आती है। गम भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, राहत भी आएगी, खुशी भी आएगा, गम भी आएगा। ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा हमेशा की आखरत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत नहीं, हमेशा की तकलीफ, हमेशा की ज़िल्लत, हमेशा की रसवाई, हमेशा की परेशानी, जिसका कोई ख़ात्मा नहीं होगा, तो ये बहुत नादानी होगी, आदमी हमेशा के लिए पछताएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें एक दीन इस्लाम अता फरमाकर हमें रहबरी की है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करें इंशाअल्लाह कि हमें अपनी ज़िंदगी को इताअत खुदाबंदी पे गुजारना है। So it will be very inadvisable for the people to make the effort of this world to gain the temporary success of this world or a short gain, because the person will leave this world, and if they have not made the effort on their deen, and if they have not fulfilled the command of Allah Ta'ala on the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, so if they leave this world, then they will have the everlasting problems in the hereafter. There'll be dishonor of the person, there will be so many problems the person will face, and they will be forever and ever. There will be no let off from that thing. So what is being required is that we have to become visible, or to make that effort on our souls, on our body, to fulfill the commands of Allah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So and live our life in the simplest manner, because this is a temporary life. And there will be, when the person is obedient to Allah Subhanahu wa Taala, the unfavorable conditions will come, and those conditions will come to test the person whether they are steadfast in their deen or they are not steadfast in this deen. When the person will fulfill, they will leave this world with complete deen, then the person will have the complete success in the after. But on the other hand, if the person keeps making the effort on the material things to gain that small, the short gain in this world, then the person will have the problem at the time of death, and they also have a problem, and also everlasting problem in the hereafter as well. इसी तरह हम अपने घर के लोगों की जैसे फ़िक्र करते हैं हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, तो इनकी कामयाबी इसी में है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हमारे बच्चे दुनिया की जो ज़रूरत है उसकी मुक़द्दर की पूरी होकर रहेगी। दुनिया में जो कुछ करना है करें, बनना है बने, लेकिन इसके साथ-साथ में अल्लाह का बंदा बने, नबी का उम्मती बने। ये बचपन से हमें हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर ये हमारा बेटा, हमारी बेटी
یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بن گئے تو آج نہیں 100 سال کے بعد بھی اس کو قبر میں جانا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اگر ہم نے زندگی کی تعلیم دی ہے تو اس پر ہمیں اطمینان ہوگا کہ یہ جب بھی دنیا سے جائیں گے قبر ان کی جنت کا باغ بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے آدمی جاتا ہے، قبر دو میں سے دو ہی چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں، قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو ہمارے گھر کا جو بھی فرد دنیا سے جائے قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے، تو گھر کا یہ ماحول بنے کہ گھر کا ہر فرد اللہ کی اطاعت کرنے والا، نبی کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے والا بنے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اس تعلیم کے ذریعے سے زندگیاں بنتی ہے، اعمال کی قیمت پتہ چلتا ہے۔ جیسے چیزوں کی قیمت پتہ چلتی ہے تو آدمی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے اعمال کی قیمت پتہ چلے گا تو آدمی اعمال کا پابند بنے گا۔ اس عمل کی پابندی کے ساتھ دنیا میں حیات طیبہ ملے گی، خیر برکت والی زندگی، پاک صاف زندگی، سکون والی اطمینان والی زندگی۔ بیماری میں بھی سکون ہے، رنج و تکلیف میں بھی سکون ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، صبر کریں گے، خوشی میں آپے سے باہر نہیں جائے گا۔ تو زندگی خوشگوار بنتی ہے دین سے، اطاعت خدا بندی سے۔ اور اگر اس کے خلاف کی زندگی ہے تو جتنی دنیا کی دولت کمائی ہے، جتنی چیزیں حاصل کی ہے، ان ساروں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈالیں گے، معیشت اندر تنگ کر دیں گے زندگی کو۔ تو ظاہر میں لوگوں کو دکھے گا کہ ان لوگوں کے پاس بڑی لگژریس زندگی ہے، لیکن اندر سے پریشان ہے، بے چین ہے۔ تو میری محترمہ دینی بہنیں، یہ ذات خدا بندی ہے، اس لیے اللہ نے زندگی کا موقع عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کے رخ کو بھی صحیح کرے اور اپنے گھر کے ایک ایک افراد کی زندگی کا رخ صحیح کرنے کی ہم محنت و فکر کرے۔ یہ مختصر وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس مبارک محنت کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چلایا ہے۔ اس محنت سے یہی چاہ رہا ہے کہ دنیا سے جانے والا ہر ایمان والا اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنا کر جائے۔ So how to achieve that success? First, we have to create the environment around us. You have to make the fikr, like how we're making the fikr for our children, that how they can become the best of education, they're going to the best of professions. Likewise, we have to make the fikr and concern of their fikr of deen as well. How they can also become the best the Muslims as well, that they can remain on the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So that even that is after our departure, so we know that even after 100 years, if they depart from this world, they will depart as a successful people. And to achieve that, we have to create the environment in our houses. We have to do the talim of fazail. Today we know the value of every single thing of this world or material things, that what is their value, and that's why we are making that effort. But today we are unmindful of the value of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, the amal of Allah subhanahu wa ta'ala. That on doing a particular amal, on making a zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, even saying one subhanahu wa ta'ala is going to give me. We are mindful of that. We don't have that in front of us. The value of the amal of the Nabi Sallam, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to make the environment. So when we have that environment in our houses and when we do talim from the fazail, we will know the value of the amal. And this will put the motivation in our hearts to do the amal. And that amal will not be let off. So that's why we have to make that life. And then through that, we have to achieve that success through that, so that we leave this world with the complete success. And then Allah subhanahu wa ta'ala in the return will give us the. So even when we have deen, then even in favorable conditions, the way comes in that the person will be happy. He will be given a life of hayat and tayyiba, which is the contentment of the heart. No matter if he doesn't have the material thing of this world, but as long as they are on the complete deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they'll be always content with their thing. And everything unfavorable conditions come upon them. For example, if any sadness comes, or any poorness comes, or any thing that comes, the person always remain happy. They will have a patience in their life. They will not go out of the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala or the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, because they have the complete deen life. And by virtue of the complete of deen, they will have hayat and tayyiba. They will know their limits, that what limit they can go to, and what are the limits they can't go out of it. So because of the content of the heart, Allah will give that peace, that tranquility as well. کیونکہ یہ ہم سب سفر میں ہے، گزرنے والا ہر سال، گزرنے والا ہر مہینہ، گزرنے والا ہر ہفتہ، گزرنے والا ہر دن، گزرنے والا ہر گھنٹہ، بلکہ گزرنے والا ہر لمحہ، ہم دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے دور موت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے گھر سے دور قبر کے گھر کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم سب سفر میں ہیں،
آج کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ زندگی کے پہلے دن سے چلنا شروع کیا ہے، وہ جا رہا ہے اپنی موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، اپنی قبر کی طرف۔ تو ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، قبر کے مسافر ہیں، موت کے مسافر ہیں۔ عقلمندی کا تقاضا ہے کہ آدمی جدھر کو سفر کرتا ہے اپنا رخ بھی ادھر کو کر لے، تو زندگی خوشگوار گزر گی۔ اس یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہر ایمان والے اپنی آخرت کو بھلی سے بھلی بنا کر جائے۔ آخرت بھلی کیسے بنے گی؟ کہ آخرت فکروں میں آ جائے، آخرت زندگی کا مقصد بن جائے کہ ہم دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر یہ کہا ہے کہ تم اپنی آخرت بنا کر آؤ۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں ہم سب کامیاب ہو جائے، ہماری اولادیں کامیاب ہو جائے، سارے ایمان والے کامیاب ہو جائے، بلکہ دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان نصیب ہو جائے، سارے کامیاب ہو جائے، یہ ہماری سوچ فکر بن جائے۔ اسی کی یہ مبارک محنت ہے۔ اسی لیے چاہا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کا حلقہ قائم کریں، ہفتے والی تعلیم جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے اس میں اپنا شریک کرے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے، دینی سادگی والی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اور فرمائے کہ اپنے بچوں کی اسکول کے زمانے میں چھٹیوں میں بھی اللہ کے راستے میں بھیجے، اپنے مردوں کی ترتیب بنائے، سہ روزہ کی، سالانہ چلے کی، 4 مہینے کی، تاکہ یہ غفلت کے ماحول میں غافل نہ بن جائے، بلکہ اس غفلت والے دنیا کے ماحول میں رہ کر آخرت مستجر رہے اور آخرت کے راستے میں گامزن رہے، قدم پھسل نہ جائے۔ اسی لیے یہ محنت ہے، یاد دہانی کی محنت ہے۔ اس لیے آپ بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ارادے کریں، جن بہنوں کے یہاں تعلیم ہوتی ہے بہت مبارک ہے، نہیں ہوتی ہے آج سے تعلیم شروع کریں اور اپنی ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ So we're travelers in this world. Every day passing by, we are getting closer to our graves. Even the child that has been born today, he's but now every day that since after his birth, getting closer and closer to the his grave. So we are a traveler. Now that's why we have to make the effort to get the fikr of the life of the after. So this effort of the Dawat and the League is to bring that fikr of the akhirat. Then how we can live our life and prepare for the life after, which is coming after our death, which is going to be forever and ever. And that's why we have to make the halqa of talim in our houses and bring our children onto the complete deen. And when they are on their holidays, we give them, encourage them to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We encourage our men for to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We establish the talim in our houses. If you have not established them, we should establish our talim of Fadail in our houses as well, and make the talim with our family members. So this is the amas that we have to do to bring, which will bring the fikr of the life of the hereafter. When the life of the fikr of the life of the hereafter will come, then the person will have the motivation and the jazba and the shock to the amal. And then they will live their life according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, the command of Allah, the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So that's what is wanted from this, that we have to create in the environment in our houses, around our places, around our in our suburb where we live, so that we have the fikr of the life of the hereafter. So that's why we ask the people to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So the ladies that who have not spent the time, encourage them to spend time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Not only that, also encourage the men folk to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala as well. Inshallah. So the sister can do the tashkil as well. And then once the tashkil is done, they can. Okay. So after, inshallah, after a couple of minutes, we'll the brother will do the dua, inshallah. So let us the tashkil is done, inshallah. 2 minutes दे दें फिर तशकील